videogan waxaan kaga hadlayaa chain rule waxa weeyaan hab derivative-ka composite function lagu raadiyo. Marka waxaan haysanaa the leibniz notation. Marka leibniz waa iska mathematician. Marka notation kanu leeyimi haddii y ay tahay a function f of u, macnaha y haddii ay tahay function oo f of u ah, for example hadda haday kalo ay tahay y is equals to for example 3u, marka y marka waxay tahay f of u, marka waa function in terms of u. Marka y haday tahay f of u, u na ay la mid tahay g of x, for example u na ay la mid tahay 2 of x, marka waa u waa function oo in terms of x ah, y na waa function in terms of u ah. Marka waa composite function maadaama u ay ku jirto function y, u oo function gaara ayaa waxay ku jirtaa function y. Marka haddaad haysatid situation sida taas oo kale ah, derivative-keeda oo dy all over dx ama y prime-ka dy all over dx ama y prime-ka waxaad ku heli kartaa wadada tan. Wadadaasna waxaa weeyaan function y ayaad marka koobaad derivative-keeda raadinaysaa with respect to u, kadibna waxaad samaynaysaa function u ayaad derivative-kiisa raadinaysaa with respect to x, marka labada derivative ayaad isku dhufanaysaa. Marka hadda mar labaad idinku celiyo waxaa weeyaan haddii aad haysatid marka koobaad function y oo in terms of u ah, haddana lagu dhahay u waxaa weeyaan g of x ama waa in terms of x, u na waa function kale in terms of x, marka derivative-ka function-kan y ama y prime-ka waxaad ku heli kartaa inaad marka koobaad derivative-ka function y aad raadisid in terms of derivative-ka function y inaad raadisid with respect to u, kadibna aad ku dhufatid derivative-ka function u with respect to x. Marka tusaalayaal ayaan ka bixinayaa, tusaalayaalkaas daawanaysin sifaad u fahantiin chain rule waliba notation-kan leibniz notation sida loo isticmaalo.